කරුණාකර ඔබ සතු ගමන්වරු ආසනයට ඉහළින් ඇති රාක්කවල හෝ ඔබ ඉදිරියේ ඇති ආසනය යටින් හෝ තැන්පත් කිරීමට කාරුණික වන්න. යානය ගුවන්ගත වීමේදී එහි ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් ඔබ සතු සියලු විද්‍යුත් උපකරණ ක්‍රියාවිරහිත කළ යුතුයි. මෙම ගමනේදී ශ්‍රී ලාංකීය ආගන්තුක සත්කාරයන්හි අත්දැකීම් උපරිමයෙන් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය අපි කටයුතු කරන්නෙමු. ස්තුතියි. வணக்கம் அன்பர்களே, எமது விமானி மற்றும் சக விமான சேவை குழுவினர்கள் சார்பாக இவ்விமானத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். விசேடமாக எம்முடன் அடிக்கடி பயணம் செய்கின்ற எமது ஃப்ளை ஸ்மைல்ஸ் மற்றும் ஒன் வேர்ல்டு பயணிகளை மனமகிழ்வுடன் வரவேற்கின்றோம். இன்னும் சற்று நேரத்தில் நாம் புறப்பட தயாராக உள்ளோம். உங்கள் பயணப் பொதிகளை உங்கள் ஆசனத்துக்கு மேலுள்ள பகுதியில் அல்லது உங்களுக்கு முன்னால் உள்ள ஆசனத்துக்கு கீழே வைத்துக் கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு அமைய எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் அனைத்தையும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த பயணத்தின் போது மிகச்சிறந்த உபசரணைகளை நீங்கள் Welcome to our Fly Smiles and One World frequent flyers. We shall be preparing for pushback shortly. We kindly request you to ensure that all hand luggage is stored in the overhead compartments or under the seat in front of you. Safety regulations require keep the aisles and exits clear. To fasten your seatbelt, insert the metal fitting on one strap into the buckle on the other strap and tighten. To open your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. You are advised to keep your seatbelt fastened and visible at all times throughout the flight. Business class seatbelts are equipped with airbags. This is your life vest demonstration. For passengers in the economy cabin, the life vest is located under your seat. For passengers in business class, the life vest is located under the aisle arm. Down, stay down. Heads down, stay down. The emergency exits are located on both sides of the aircraft and are indicated by the exit signs. Your crew will now show you the exits closest to you. During evacuation, follow the floor path lighting to the nearest exit. You are advised to remove any high-heeled shoes before leaving the aircraft. For a much speedier evacuation, do not take any personal belongings or hand luggage with you.
පින්වත්වරුනි, අපි දැන් ගමනාන්තය වෙත පැමිණ සිටිමු. කරුණාකර ආසන පටිසංඥාව ඉවත් වන තුරු ආසනවල රැඳී සිටින්න. ඔබගේ ආසනයට ඉහළින් ඇති රාක්ක විවෘත කිරීමේදී ඒවායේ ඇති භාණ්ඩ පහතට වැටීමට ඉඩ ඇති හේයින් ඒ පිළිබඳව ප්‍රවේශම් වන්න. ඔබගේ සියලුම ගමන් මළු යානයෙන් පිටතට යන විට රැගෙන යාමට මතක තබා ගන්න. ඔබට යම් සහායක් අවශ්‍ය නම් ශ්‍රී ලංකන් කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්ගෙන් විමසන්න. Srilankan.com අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් විශේෂ වරප්‍රසාද සහ මෙම පහසුකම් පිළිබඳව දැන ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. One World ගුවන් සේවා සන්ධානයේ සමාජික ගුවන් සේවයක් වන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම හා එක්ව පියාසර කිරීම පිළිබඳව අප ඉතා ප්‍රීතිමත් වන අතර නැවතත් ඔබ හමුවනු ඇතැයි අපගේ ප්‍රාර්ථනයයි. ස්තුතියි. அன்பர்களே, நாம் இப்போது தரையிறங்கி உள்ளோம். ஆசனப்பட்டி சமிக்ஞை செயற்படும் வரை தயவு செய்து ஆசனத்தில் அமர்ந்திருங்கள். உங்கள் ஆசனங்களுக்கு மேல் Be careful when opening the overhead compartments, as items inside may fall out. May we also remind you to kindly take all your belongings with you when leaving the aircraft. Should you need any assistance at the terminal, please proceed to the transfer desk or contact a member of the ground staff of Sri Lankan Airlines. We invite you to log on to Srilankan.com for the latest discounts and special offers on travel and holidays with Sri Lankan Airlines. It has been entirely our pleasure to serve you, and we hope to see you again soon. Thank you for flying Sri Lankan Airlines, a member of the One World Alliance.